Ano yung mga batas na nandiyan sa revised penal code na kailangan nating malaman? Especially kung tayo ay mga media practitioners. Let's start with Article 117. Okay, sandali. Article 117. Okay, right. So nakikita ninyo ang Article 117. Alright, wala naman nakalagay dyan sa Article 117 na media. Yes, wala. Espionage yan, di ba? So, without authority, sabi niyan, pagka prison correctional, 6 months and 1 day to 12 years yan. So, 6 months to 12 years ang prison correctional. Okay? Alright. Ang sinasabi ng espionage, pwedeng makumit yan sa pamamagitan ng without authority, you enter a warship, port, naval or military establishment or reservation to obtain any information, plans, photographs, or other data of a confidential nature relative to the defense of the Philippine Archipelago. Tapos, being in possession by reason of the public office he holds of the articles, data, information referred to in the preceding paragraph, discloses their contents to a representative of a foreign government. Espionage yan. 6 months to 12 years yan. Ang parusa niyan, 6 months and 1 day to 12 years. Pwede mong ikakulong yan. Walang penalty yan. Talagang walang fine dyan. Talagang i-impose sa'yo yan. Okay? Halimbawa, ikaw ay public officer, lalong mas mataas yan. Kung hindi ka naman public officer, mababa lang. Pero kung 6 months yan, 6 months lang. Pero kapag ka-public officer ka, yung penalty higher than prison correctional ang ipapataw sa iyo. Ganun kabigat ang espionage. Anong kinalaman ng media dyan? Hello, kung ikaw ay photographer, ikaw ay isang media personality, tapos yung iyong information ay may kinalaman, yung mga investigative journalist, may kinalaman sa defense ng Philippine Archipelago, dinivulge mo ang iyong nalalaman sa foreign nation, kahit kalaban o hindi, dinivulge mo yung information. Espionage yan, kapatid. Kaya mag-ingat kayo dyan. Article 117. Pinipicturan mo, under the guise of investigative journalism, pinipicturan mo lahat ng mga bago nating ammunition, tapos nakakuha ka ng mga data, nakakuha ka ng information, and then shinare mo sa isang representative ng foreign nation, makukulong ka from 6 months to 12 years. Okay, tandaan nyo yan. Alright. So that's Article 117. Next, we go to Article 134. Okay. Ano ang Article 134? Rebellion, insurrection. Article 134A, coup d'etat. Alright. Unahin natin yung rebellion, insurrection. The crime of rebellion or insurrection is committed by rising publicly and taking arms. Ito yung operating word, yung taking arms against the government for the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws, the territory or the public of the or any part thereof, or any body of land, naval or other armed forces, of depriving chief executive or the legislature wholly or partially of any other of their powers or prerogatives. Tatanggalin mo ang Mindanao mula sa buong Pilipinas, okay, sa pamamagitan ng taking up arms, rebellion yan, or insurrection. So, ang operating word is taking up arms. Rising publicly and taking arms against the government. Kukontrolin mo isang teritoryo or buong Pilipinas, kukontrolin mo para hindi ma-exercise ng chief executive o ng legislature ang kanilang power or prerogatives. So, rebellion yan. Anong kinalaman ng mga media personalities dyan o ng mga media practitioners dyan? Okay, mamaya, malalaman natin. Okay, Article 134A. Paano siya nakukumit? Yung coup d'etat, the crime of coup d'etat is a swift attack accompanied by violence, intimidation, threat, strategy, or stealth directed against duly constituted authorities of the Republic or any military camp, installation, communication networks. Yan, nandyan tayo.
public utilities, or other facilities needed for the exercise of continued possession of power, singly or simultaneously carried out everywhere in the Philippines by any person or persons belonging to the military or police or holding any public office or employment, with or without civilian support or participation for the purpose of seizing or diminishing state power. Kudeta naman yan. So kapag halimbawa, yung TV station na pagmamay-ari ng Pilipinas, yung PTV4, hindi masyadong malakas ang ano diyan, security. Kapag kinuha mo yan, and then inoperate mo yan, kudeta na yan kasi maaaring yan ay maging dahilan upang makuha mo or ma-diminish yung power ng Estado. Kudeta ang tawag doon. So mayroong itong violence and intimidation. Necessarily, meron itong siyempre arms na gamit. Yung mga ginagamit nito. So 134. Okay. Anong penalty dyan? Okay. Sa rebellion, insurrection, or kudeta, reclusion perpetua. Mataas yan. Yan ang pinaka-mataas na penalty habang buhay na pagkabilanggo yan. And then reclusion temporal yung susunod. Okay. Anyway, penalties na yan. Huwag na nang pansinin yan. Okay. All right. Paano ako mapapasama yan kung ako ay media practitioner? Pwede, pakipag-conspire ka sa kanila. Conspiracy and proposal to commit kudeta. Okay? Pwede kang makikonspire sa kanila bilang isang media practitioner, pwede mo rin ikakulong mo. Okay. Ano pa? Punta ka doon sa inciting to rebellion and insurrection. Okay. Ito, malinaw yan. Article 138. Sa Article 138, inciting to rebellion or insurrection ang madalas kinakaso sa mga media practitioners. Kasi, o kaya doon sa mga nag-exercise ng freedom of speech. The penalty of prisión mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who, without taking arms or being in open hostility against the government, shall incite others to the execution of any of the acts specified in Article 134 of this code by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, or other representations tending to the same end. So hindi ka naman nag-take up arms, hindi ka naman nagkaroon ng open hostility against the government para maging insurrection, para maging rebellion. Pero ini-incite mo naman yung maraming tao sa pamamagitan ng inyong speeches, dumadaloy sa radyo, dumadaloy sa TV, proclamation sa iyong mga panulat sa inyong dyaryo, mga emblems, mga banners, na ganun din ng para magkaroon ng rebellion as insurrection. Article 138 ka mananagot. Can you follow? So Article 138 ka mananagot. Napakahalaga ng Article 138 na yan. Okay? Ganun din sa sedition. Ano yung sedition? Okay? Yung sedition, the crime of 139, tandaan nyo ito 138, okay, tandaan nyo yan. 139, yung sedition naman, the crime of sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or another means outside of legal methods any of the following. Okay, naka-enumerate dyan. Okay, basically hanggang munisipyo kapag hanggang munisipyo ay hindi nakapag-perform ng kanilang function because you intimidate them o kaya you publicly and intimately rise publicly rather na may intimidation or other means or not outside of legal methods, hindi pwede yan. So isa-isa natin, napigilan ang pagpo-promulgate or pag-execute ng isang batas gaya ng yung holding of popular election, pinigilan nyo. To prevent the national government or any provincial or municipal government freely exercising its functions, hindi pwede yan, its functions. To inflict any act of hate or revenge sa final person, property of any public officer, bawal yan, sedition yan. To commit for any political or social end any act or hate, revenge for private persons or any social class, and to despoil for any political or social end any person, municipality or province or the national government or of all its property and any part thereof. Hindi pwede yan. Sedition yan.
So ito, anong pagkakaiba nito sa rebellion? Ang rebellion may taking up of arms, taking up of arms against government to diminish the power of the state. Ang sedition, walang taking up arms. Tandaan niyo, walang taking up of arms. Pinipigilan lang yung mga bagay-bagay, lalo na yung pamahalaan, na i-perform yung kanilang functions. Sedition yan. Ano ang pwedeng panagutan ng isang media personality or professional kapag dyan? Yung pakikipag-conspire to commit sedition, and at the same time yung mahalaga yung Article 142. Ano yung 142? Inciting to sedition. Makita ninyo yan, ang inciting to sedition, ang ibig sabihin niyan, well, syempre, hindi ka nagte-take part. You do not have direct part in the crime of sedition, pero you incite others to the accomplishment of any act which constitutes sedition sa pamamagitan ng speech, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end. Tapos you uttered seditious words in your speeches, write, publish, or circulate. Ito, unwise, scurrilous libel against the government, that which tend to disturb or obstruct any lawful officer in executing the functions of his office, blah, blah, blah. Nakikita natin dyan yung pwedeng mangyari sa isang media personality or practitioner kapag kaganyan yung mga ginagawa niya. Inciting to sedition, Article 142. So anong kailangan yung tandaan? Siyempre kailangan yung tandaan yung definition ng rebellion, definition ng sedition, conspiracy to commit rebellion and insurrection, and then conspiracy to commit sedition, and then inciting to sedition. Tandaan nyo yan. Nandiyan yan sa Article 140, Article 141, Article 142. Yan, importante yung mga yan. And all the other articles na nandoon. Of course, we go to what's next? 154. Tandaan nyo to, Revised Penal Code 154. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. May mga unlawful dyan. Ano yung mga yan? Okay, tingnan natin. Okay. The penalty of arresto mayor and a fine of, tignan nyo yung mga penalty na yan, mababa lang yung arresto mayor. Arresto menor, arresto mayor, mababa lang. Parang buwan-buwan lang yan. Pero may penalty. Ibig sabihin sa Article 154, kung sino man by means of printing, lithography, and other means of publication shall publish or cause to be published as news, any false news, ito, fake news, which may endanger the public order or cause damage to the interest or credit of the state. Pwede yan. Saan magpo-fall? Article 154. Fake news, 154. Okay, kung news ay talagang deliberately magkapag-endanger ng public order, kailangan yan. Any person who by the same means or by words, utterances, or speeches shall encourage disobedience to the law or to be constituted authority or to the constituted authorities, or praise, justify, or extol any act punished by law. Yung civil disobedience, ito. Kapag kinukumbinsi mo yung mamamayan sa pamamagitan ng iyong mga speeches, sa pamamagitan ng iyong pagsusulat, sa pamamagitan ng iyong publication, para hindi sumunod sa batas at pinipraise mo yung mga nagba-violate ng batas, Article 154 ang kakaharapin mo dyan. Arresto mayor. Okay? Ang parusa dyan. Any person who shall maliciously publish or cause to be published any official resolution or document without proper authority or before they have been published officially, bawal yan. Halimbawa, hindi pa napapublish yung decision ng Supreme Court, pinablish mo na nang wala kang authority to publish, bawal yan. Although the resolution of the Supreme Court should always be public, kailangan pinapublicize talaga yan. Pero kung hindi pa formally na ilalabas yan, hindi pa officially inilabas yan, inilabas mo na, nauna ka pang naglabas sa Supreme Court, nauna ka pang naglabas ng resolution sa Senate,
Kasi kamag-anak mo yung nagsulat ng resolution, bawal yun. Okay? Article 154 ang kaharapin mo doon. Okay. Lastly, any person who shall print, publish, or distribute, or cause to be printed, publish, or distributed books, pamphlets, periodicals, or leaflets which do not bear the real printer's name or which are classified as anonymous, bawal yan. Anonymous. So, bawal yan kapag may anonymous kang publication. Pero medyo, ano yan, inamen na yan ng Com Act number 202. Check nga natin yung Com Act number 202. Okay? Commonwealth Act number 202. Check natin. Amending Articles 100, blah, 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 blah. Okay. Check natin. Anong sinasabi ng Com Act 202? Okay, ito. Ito lang naman, ginawa nila. Parang pareho din halos. Pero, nag-iba lang yung framing. Okay. Pero halos pareho din. Baka yung penalty na iba. Okay. Do you have any question, class? 154? Wala kayong tanong? All right. Let us now go to crime against crime against honor, di ba? Meron tayong tinatawag na crime against honor. Yung libel, nandiyan yung crime against honor. Nandoon yan dun sa pinigay ko sa inyo na video lecture, and I assume binasa nyo yan. Wala to eh. Hindi ko makita dito yung article 353. Sa book 2 kasi yun. Okay. Article 353 Revised Penal Code. Ay, Columbus. Anyway, pareho lang to ha. Pero, tignan lang natin. Pareho lang yan. Okay. Doon sa Article 353, dinidefine niya kung ano yung libel. Okay? Nandun na yung mahabang discussion doon sa video. Kaya lang, sadahan ko lang para makita ninyo. Sabi nan, sa Article 353, a libel is a public and malicious interpretation of a crime or a vice, defect, real or imaginary, any action, condition, blah, 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 tending to cause the dishonor, credit or contempt of a natural juridical person or to blacken the memory of one who is dead. Kahit patay ka, pwede kang magkaso ng libel. Hindi ikaw, yung pamilya mo. Okay. So, mayroong 4 na elements ang libel. So, sino ang pwedeng magsalita tungkol sa 4 na elements ng libel? Can I have Josh Oliver Descalzota? Ano yung 4 na elements ng libel? Okay. Sino ang pwedeng sumagot? Yung 4 na mula dito sa Article 353. Nasaan yung 4 na elements ng libel? Wait lang. Pwede magsalita. Okay. Si Josh. 4 elements of libel. That can be derived from Article 353. Can I have Quenet Castillo? Pwede.
Yung ano po, sir, yung sa malicious imputation of a crime. Tapos, Okay, tama. So, nandiyan. So, okay. Number 1. So, defamatory imputation of a crime. O yan, yung buong yan. Status attending to blah, 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 blah. Okay. That's 1. What else? Tama. Kenneth, ano pa? Ano yung number 2? yung sa malice po, sir. Okay, malicious. Tama. Very good. That's 1. 2. And number 3. Okay. It should be Ayun po yung publication po. public. So, publication. Next. Tsaka po yung sa victim po. Identity of the person being maligned. Natural or juridical person. Okay? Identity niya. So, malinaw yan sa Article 353. So, mayroon kang malice, imputation of a crime or a vice or a defect. Okay? Mayroon kang publication. Meron kang identity of the person being maligned. Sa discussion natin doon sa video na pinadala ko sa inyo, publication does not require buo or marami ang nakabasa. Publication is already enough when the libelous statement or libelous material reaches a third person. Ako ang nang-libel, siya ang nilalibelan ko, nakarating sa pangatlong tao, publication na yan. That's already publication. Hindi nangangulugan kailangan pang madla. So halimbawa, sinabi ko sa isang tao si A, sabi ko si A ay magnanakaw. Sinulat ko magnanakaw si A. Tapos sinulat ko sa isang artikulo, ngunit itong artikulo ko na ito ay nakarating sa aking editor. Nabasa ng aking editor, sa managing editor, magnanakaw si A. And then sabi ng managing editor mo, hindi ko ito papublish, binalik sa'yo. Tapos hindi na publish. Pinailan ka ng kaso ni A, ng libel. So ang defense mo, walang publication. You're wrong. Bakit? Na-publish na. Nakarating kay managing editor mo. Diba? Nakarating kay managing editor mo eh. Sinabihan mo magnanakaw si A. Pangatlo na si managing editor. Eh ang kanyang ebidensyang malaki, yung affidavit ng managing editor mo. That's already publication. Ang ano no, hindi yung publication na nasa dyaryo. Hindi yung publication na nakita ng madla. Yun ay malinaw sa mga decisions ng Supreme Court. Kasi nasira na siya sa pangatlong tao eh. Okay? Public na yun. That's already publication. How about identity of the person being maligned? So ano yun? Kailangan pinangalanan mo siya? Paano naman kung blind item? Well, kapag ka blind item, depende yan. Kung hindi siya identifiable, hindi yan identity. Walang identity yung individual minamalay. Pero, kung halimbawa, sinabi mo, babaero si General X na nakatira sa subdivision Y. Ang problema mo, doon sa subdivision Y, isa lang ang general. Identifiable na siya. Kilala na kung sino si General X. Kasi isa lang ang General Y, general na nakatira sa subdivision Y. Kaya may problema kang malaki. Identifiable siya. Yung iba nilalagyan pa nila ng ano? Nilalagyan nila ng initial. Tapos nilagay nila kaya kailangan mag-ingat ka din, di ba? Kailangan pagka magde-defame ka ng tao, tanggalan mo siya ng pangalan,
tanggalan mo ng pagkakakilanlan, di ba? Para mawala yung identity of the person being maligned. Kasi nakalagay dyan, of a natural or a juridical person. How would you know na ito ay natural or juridical person kung wala siyang identity? Okay. Eh, patay naman siya eh. Kahit na patay, sabi ng Article 353, kahit patay yan, and you blacken the memory of the one who is already dead, it's also libel. This is what happened to Senator Robert Barbers. Namatay si Senator Robert Barbers, and then there were, after several years upon his death, nagkaroon ng mga allegations ng corruption at sinasama ang pangalan ni Robert Barbers. Siyempre, hindi na makakakaso si Robert Barbers kasi na siya. So, ang ginawa ng mga anak, mga congressman noon, sila ang nagpa-file ng libel case against those journalists na minamalay yung tatay nila, napatay na. Okay? Malinaw yon sa Article 353. So malawak yung discussion natin dyan. Balikan nyo yung video, malawak yung discussion natin sa libel para maintindihan ninyo talaga yung libel. So, okay. Requirement of publicity. Every defamatory imputation is presumed to be malicious. Basta defamatory, inilabas mo yan, ang presumption is malicious agad yan, may malice yan. Unless may mga justifiable reason. Halimbawa, private communication made by any person to another in the performance of any legal, moral, or social duty, pwede yan. Okay? A fair comment on good faith, okay, ang tawag dyan, fair comment, okay, of any judicial, legislative, or other official proceeding which are not of confidential nature, or any statement, report, or speech delivered in said proceeding, mga senators, or any other act performed by public officials in the exercise of their functions. This may be pwedeng makalusot as a defense doon sa libel case. Okay? Alright. Ito, yung Article 355, ito yung mga importante lahat ito sa atin. Article 355, ano yung means of libel by means of writings or similar means. Ano yung mga yan? Writing, lithography, nandyan sa Article 355, engraving, radio, phonograph, painting, theatrical exhibition, cinematographic exhibition. Pwede yan. So, under Article 355, bawal din yan. Libel yan. Yan yung pamamaraan ng panlalibel mo. Okay? Next. Paano kung hindi ko naman talaga siya ni-libel pero tinreten ko siya? Nalalibelan ko siya. Susulat ko yung masasama tungkol sa kanya. Okay. Article 356. Saan yung 356? Nalaligaw. 360 na agad ito. Ano ba ito? Ay, hindi. Natin yung revised penal code nga. Nag-visit ako. Article 356 tayo. Article 356. Bakit kasi wala yung ano? Okay. Article 356. Ang nakalagay dyan sa Article 356. Ayan, baka nandito na yan. Article 356. Hindi mo siya nila-libel, pero tinitreten mo siyang gawin yung istorya niya o isulat ang istorya niya. Okay? Threatening to publish or offer to present such publication for a compensation. Hindi pwede yan. Kasi hindi mo siya nilalibelan, pero tinitreten mo siya na mag-publish ka ng libelous materials against sa kanya. Libel na yan. Under Article 356. Siyempre, mas mababa yung parusa dyan. Arresto mayor lang yan. Medyo mababa. Kapag halimbawa sinabi mo, yung magulang mo may ginawang masama. Okay? Ganito ang magulang mo. Kapag hindi, o yung asawa mo, yung anak mo, or kahit sinong miyembro ng pamilya, sinabi mo, ilalabas ko yung istorya nila kapag hindi mo ko binayaran. Kailangan importante yung compensation or money consideration dito. Pag hindi mo ko binayaran, ilalabas ko yung istorya nila. Parang ganon.
Pag hindi mo ako binayaran, lalabas ko yan. Dedo ka na yan. Kasi kahit totoo man o hindi, 356 yan. Article 356 yan. Tinitreaten mo lang ha. Hindi mo pa yan ginagawa. Pero mali na yan. Okay. And then you have, of course, slander by deed, libel lahat yan. Okay. Ngayon, sino ang mananagot sa libel? Okay, ito. Importante ito. Mahaba siya, pero sino ang mananagot sa libel? Article 360. All right. Any person who shall publish, exhibit, or cause the publication or exhibition of any defamation in writing or similar shall be responsible for the same. So sobrang haba niyan, basahin nyo, pero ito lang yan. Ibig sabihin niya. Kapag ka mayroong isang libelous material at ito ay nailabas, lahat ng dinaanan ng libelous materials para siya mailabas, nakalagay dyan sa Article 360, cause the publication or exhibition or of any defamation in writing shall be responsible for this libelous material. Halimbawa, writer lang ba? Hindi. Yung writer sa dyaryo, pwedeng managot. Yung editor niya, pwedeng managot. Yung publisher niya, pwedeng managot. Yung managing editor niya, pwedeng managot. Bakit? Because they caused the publication of the libelous material. Okay? Hindi pwedeng sabihin mo, author, hindi naman author yan, siya author eh. Mamimili na lamang yung mangkakaso kung sinong kakasuhan niya sa inyo. Pwede niya kayong lahat kasuhan. Usually, ang kinakasuhan nila, publisher, kasi yan ang mayaman. Yan ang masisingil mo. Pwede niya kayong lahat kasuhan, pwedeng mamili lang siya, author lang, pero usually, kinasama nilang publisher kasi diyan ang may pera. Okay? Kaya, tignan ninyo, ang nangyari kay Enchong D, ako, nung inassess ko yung kay Enchong D, libelous talaga. Libelous talaga. Kaya nga nag-apologize siya eh. He was really advised by his lawyers to make an apology. Pero the apology is not enough reason para mawala yung kaso. The case would always be there. Kaya nakasuhan pa rin siya. Nag-apologize na siya pero nakasuhan pa rin siya. Binawi niya na pero nakasuhan pa rin siya. Wala na eh. Because the libelous material was already out in the open. Wala na. Na-publish na siya eh. So wala. Kumpleto na yung elements ng 353. Diba? So wala ka na. Kaya kawawa naman si di ba? Siyempre masyado namang baloney yung di ba? Billion yung penalty, gago. Pero wala. Kaya kawawa lang si Enchong D. Pero definitely magbabayad si Enchong dito. Kahit siya alam niya yon. Okay? Kasi lahat ng dinaanan nun eh. Managing editor ka eh. Ibig sabihin, kasama ka din sa naglabas. Pwede mo na kasing pigilan eh. Hindi mo na pigilan. Okay? Okay? Do you have any question? Importante yan. Marami akong diniscuss doon sa video na kung saan makikita natin kung ano talaga yung libel. Halimbawa, question and answer format. Halimbawa, ang pinablis ko ay question, answer. Ang mga libelous pong lumabas ay hindi naman galing sa question ko. Ang lahat ng libelous materials ay galing doon sa sumasagot. Dapat po ang kinasuhan nyo ay yung sumasagot, hindi ako. Ako'y nagtatanong lang doon sa aking article. Diba? Question answer yung format ng aking article eh. Sabi ng Supreme Court, nope. Ikaw ay malalibelan din. Bakit? Kasi you caused the publication of that particular libelous material. Pwedeng kasuhan yung sumasagot, pwedeng kasuhan yung nagtatanong, pwedeng kasuhan yung publisher, pwedeng kasuhan yung editor. Okay? Paano naman kung reverse, compliment? Halimbawa, sinabi ko, napakagandang babae ng asawa niya, so naknukan ng ganda. Pero sa totoo lang,
nuknukan ng pangit, ni-reverse mo yung compliment, libelous yun. So akala mo hindi, wala naman ako sinabing masama. Ang sinabi ko pa nga, nuknukan siya ng ganda eh. Pero sa context ng pagkakasabi mo, binaligtad mo yung compliment. Dahil sinabi mo, ang tangos ng ilong niya. Defect yun eh. Pero pag tinignan mo yung ilong ng ali, sobrang pango ng ali. Kaya wala talaga. Ano lang, tawag dito, dimples lang dito meron siya. So kung dimples lang dito, hindi sinabi mo, napakatangos ng ilong niya. Defect yun. Ni-reverse mo yung compliment, pero problemado yun. Dahil libel pa. Okay? So mga ganon. So halimbawa naman ay sa pamamagitan ng patanong, magnanakaw ba siya? Question mark. Pero pag tinignan mo yung konteksto ng kanyang article, makikita mo magnanakaw siya. Pero ang tinatanong ko lang ba, halimbawa, lumalabas na si Senator Y ay winaldas ay nagkaroon ng ganitong paggastos ng kanyang pork barrel blah blah blah. Period. Ayon sa dokumento, period. And then nilagay mo, magnanakaw ba siya? So hindi mo sinasabing magnanakaw siya. Pero binabaliktad mo, nilalagay yung question mark. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede yan. Kasi question mark, hindi rin pwede yan. Basta makita nila na malicious yung ginagawa mo, makita nila may imputation dyan ng isang defect, ng isang vice, ng isang crime, problemado yan. So kailangan maging maingat ka kapag ikaw ay journalist pagdating dito. Well, mas mahaba yung discussion dun sa video, pero perhaps ay nakita na natin yung sinasabi ko. Okay, let's go to the next Article 201. Okay, Revised Penal Code pa rin tayo, Article 201. Okay. Tingnan natin. Sensya na kayo, hindi ko na makita yung buong Revised Penal Code ko unless meron kayo. Yan yung Article 201. Nandito nakalagay yung immoral doctrines, obscene publication, and execution. These shows. Tapusin ko lang to para hanggang civil law, pahirapan ko kayo ng konti para lang wala nang matira. Ubusin na natin lahat ng batas na ito. Para sa susunod ay mga special laws na lang tayo at saka yung freedom of information at saka yung data privacy law. Isa na lang lesson. Okay? Pagbigyan nyo na ako dito. Okay. Ano yan? Sino at ano ang mga krimen na nandaan sa Article 201? Sino ang mananagot sa immoral doctrines? Those who publicly expound or proclaim doctrines openly contrary to public morals. Halimbawa, pinangangalandakan mo at pinopromote mo ang incestuous relationship. Pinangangalandakan mo ang relationship with minor. Public morals yan. Although yung public morals yan, diba? Medyo problematic yan. Ikaw ay nagsulat ng isang obscene literature, pornographic of some sort. Tapos o kaya ikaw ay editor ng ganung uri ng panitikan, ikaw ay owner or operator ng ganung uri ng nagbebenta ng obscene literature, bawal yan kasi. Those who exhibit indecent, immoral plays, scenes, acts, or shows in theaters, fairs, and cinematographs, or in any other place, whether live or in film, kaya yung mga nagtotoro, yung alam niyo yung live sex performances, bawal yan. Under Article 201. Okay? Those who glorify criminals or condone crimes. Diba? Ginagawa mong bayani yung mga criminals sa iyong literature, sa iyong pelikula, sa iyong article, bawal yan. Sa iyong mga publications, bawal yan. Okay? Serve no other purpose but to satisfy the market of violence, lust, or pornography. Hindi pwede yan. Tapos if you tend to offend any race or religion, yung kulo ni Medeo Cruz, hanapin nyo sa internet, kulo exhibit of Medeo Cruz.
Na-offend niya yung isang uri ng religion, the Catholic religion, na-offend niya. Okay? Tingnan natin yung kulo. Kulo, Mideo Cruz. Ito, na-offend niya yung Catholic religion. Tignan ninyo yung kanyang mga, yan si Mideo Cruz. Sa CCP ito ginanap, pero yan ang ginawa niyang exhibit. O, lilagyan niya ng titi, si Jesus Christ. Marami pang iba dyan, kompleto yan. So, ayan, talagang blasphemous yan. Siyempre, kung hindi ka Catholic, okay lang yan. Kaya lang, kung Catholic ka, na-offend yung religious sensitivities mo. So, violative of ano yan? Violative of Article 201 yan, particularly number 6. Because it offends any race. Okay? It offends any race or religion. Ayan, nandyan dyan. Okay? It tend to abet traffic in and use of prohibited drugs and are contrary to law, public order, morals, or good customs, established policies, lawful, blah, blah, blah. At yung mga nagbebenta ng mga exhibit films, print engravings, sculptures, or literature which are offensive to morals. Okay? Malinaw yan doon sa Article 201.